I problemi ambientali sono ben noti da una cinquantina di anni e li abbiamo quasi sempre trattati da un punto di vista scientifico, con grafici, tabelle, numeri, cercando di sensibilizzare le persone parlando la loro parte razionale, sperando che questi numeri da soli convincessero le persone che era il momento di agire per un maggior rispetto della natura, per un progetto della società e dell'economia che non distruggesse il pianeta. Quasi tutti quei libri che vedete alle mie spalle sono libri che riguardano il cambiamento climatico, la distruzione della natura, l'inquinamento, il rischio che l'umanità corre di estinguersi da sé per via di questi clamorosi errori. Eppure in 50 anni non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti a ottenere da parte della società e della politica di considerare come prioritario questo tema così importante. Ecco perché credo che abbiamo sbagliato qualcosa, o almeno non noi scienziati, non noi che ci occupiamo della ricerca, ma il complesso della cultura che doveva trasformare i nostri allarmi in qualcosa di comunicabile, più facile da comunicare, che fosse più efficace nella comunicazione. E io credo che questo sia anche parlare all'altra metà di noi, che non è quella razionale, ma è quella emozionale. È quella che fa presa non sui numeri, non sul ragionamento, ma su un sentimento. E questo sentimento credo che sia spiegato molto bene da Dara nel suo libro Diario di un giovane naturalista, che è stato recentemente pubblicato anche in traduzione italiana, ed è proprio un libro che più che alla scienza, che Dara comunque conosce perché da quel tutto vedere leggendo il libro, c'è già una grande maturità in termini di sapere naturalistico, ma soprattutto c'è il sentimento. Io vedo in questo libro chi viene colpito dalla bellezza della natura da un lato e dalla paura di perderla. Allora voglio chiedere proprio a Dara che significato ha la parte emotiva della comprensione della bellezza della natura e della sua fragilità rispetto alla parte razionale più scientifica. La mia opinione è che abbiamo bisogno di tutte e due, però l'attualità ci dice che forse abbiamo curato troppo poco quella emozionale. Okay, so I do think that we have to do both. That feels like an essential aspect because without the numbers and the solutions, we can put in scientific projects and movement into um, breaking down and apart these problems that we are facing as a planet um, and as a global community. But we cannot put forward these radical, much needed changes until we come and we speak to that emotional part of the brain where we I do think that that emotional aspect of being out in nature, it was one of the big things within my book of going out into nature, seeing these birds and observing them and taking notes in my mind, but also feeling that emotional connection to them in my heart and in my body and in my soul. And seeing then those creatures beginning to decline and seeing that biodiversity loss, it affected me in that emotional aspect. And that emotion, I think, is so important for how we tackle these problems because if we don't have that emotional aspect, then
where does that determination and that drive and that spirit come from? Human movement doesn't come out of nothing, and it all begins with how we connect with the place we're trying to save. And so I do think that we need both. But I think the emotional part is almost the reason why. Ecco, Dara, tu nel tuo diario non fai mistero delle tue fragilità emotive, psicologiche, parli della tua sofferenza anche nei confronti del rapporto con il resto del mondo, con una società che certe volte ti confonde, ti fa smarrire e vedi nella natura un rifugio, un luogo anche curativo, la natura come elemento curativo delle nostre paure, delle nostre fragilità. Non pensi che oggi come oggi forse dobbiamo rivedere il nostro concetto di patologia in termini psicologici e forse i malati sono tutti gli altri? I malati sono la maggior parte di questa umanità che corre cieca dietro alle richieste di un'economia ormai folle e che non vede la natura né sotto il profilo contemplativo, cioè come sorgente di pace per se stessi, e né come ricchezza da difendere. E forse i pazzi sono gli altri, cioè sono quelli che ormai sono ciechi di fronte a questo messaggio che ci arriva dal pianeta e non sono più sensibili, non hanno perso la connessione con la natura. Ecco, come ti senti? Lo so che è una domanda che ti può anche sembrare molto personale, ma come ti senti nel tuo rapporto con il resto di questa umanità a cui forse manca tutto questo? Okay. I think that everybody is born with an innate need for nature, and I do think that sometimes parenting can lead to a lack of connection with nature. For example, telling a child not to play, and warning them away from what may be considered dirty. And that for me is almost that ignorance of what is important to us as humans has got to be one of the most important factors within our entire mind. And to for these people to shove that entire aspect of their humanity away has always felt very wrong and unnatural, actually. And to be able to seeing all of these people walking around and not being engaging with nature, and seeing it as at best nothing to be of note, at worst something in the way, it shakes me to the root of who I am, because it's everything that I've cared about for so much of my life. And seeing that does send shudders through me. But also, I do think that humans can be taught. We are incredibly adaptable creatures, and we can begin to see the world with different new eyes if we're shown how we can do that. I do think, because I started an eco group in my school. It's actually in the book, and all of these people who
may not have looked at nature in this way joined the eco group, and they saw it. Their eyes were opened, and they saw this incredible world full of diversity and that's so interesting that they hadn't noticed before, because all their life they had gone on without knowing, without being shown. And that is one of the most important things that humans need to pass on to the generations to come, is how great and important and interesting and all of what makes us us in and passing it on. And so in my mind, that education is the solution to so many problems. And yeah, it does fill me with sadness when I do see those sort of people. But I do believe that we can change, and we can make a difference to what we see in the world and how we see it. Cose bellissime, ma le abbiamo già dette tanti anni fa. Mi viene in mente un grande maestro anche per me, Konrad Lorenz, che ha detto e scritto queste cose 50 anni fa. Purtroppo sono quasi cicliche, le diciamo, una generazione magari un po' le apprende anche a scuola, poi si dimentica, gli errori vanno avanti, una generazione dopo le riscopre, ricomincia, ma poi alla fine siamo sempre fermi allo stesso punto, cioè i danni ambientali in realtà aumentano. Quindi adesso dobbiamo essere efficaci, c'è poco tempo. Per risolvere il problema ambientale bisogna creare qualche cosa di nuovo. Non basta più questa narrazione per pochi, che raggiunge solo le persone sensibili e quindi non ottiene un risultato di massa. Hai già incontrato Greta Thunberg? Pensi quindi che sia importante allearsi tra giovani, aumentare di numero e avere una massa critica più imponente che possa influenzare la politica in tempi sufficientemente brevi per avere un risultato efficace sulla crisi climatica e ambientale? Abbiamo una decina d'anni, non di più, per riuscire a cambiare la rotta e a spostarci dallo scenario più catastrofico verso un mondo accettabile, non troppo ostile per le vostre vite. Okay, well, I haven't met Greta Thunberg at the moment, but we are running out of time, and it seems sometimes almost like hope is drifting away with the future of generations to come, including my generation. But I do think that it feels like you're right in saying that it does feel like this 50-year generational cycle does seem to keep on coming round, and one generation is telling the last one to care about their future, the future that last generation isn't going to see. And it does sorrow me to see how this is all unfolding in front of us, to the point where we may not have a future. And but seeing people coming together into this group, we haven't seen it done in this way before. We haven't seen the youth coming together in a worldwide movement. There have been countless occasions where young people have grouped together within their separate countries. But I do think with the advent of social media, that has
basically make connections across the world that very, very easy for young people has completely changed the game. It used to be that the only person you could influence by protesting was your own country. But now it seems that you can have, with putting forward movements of sweeping scale, where you have so many people getting out and protesting for their future and what they believe in, that this has been this period at the moment has had the most people talking about climate change, biodiversity loss, and the great grave issues that are facing this planet. And I do believe that we can come together, because we do need to solve these problems, and time is running out. And I have to have hope that we can do it, and we need the politicians to put forward effective plans against us. In my little part of the world in Northern Ireland, we're having a climate change bill, which it's kind of in the limbo state at the moment, but one of the parties is opposed to it, and it just sorrows me that our own environment minister is against these plans, and that lack of care by our politicians infuriates me, as it has infuriated so many others. And I do think that anger will bubble over, and there are two options that I've always seen with how this will pan out. Well, actually three, which is the worst case scenario. But we get so angry at how we're being mistreated by these last generations, and that we deserve a future, and we get so angry that it all spills over in this massive melting pot of fury and anger at what's been doing. Or we see, we also have to, I do believe that we also need to see the wonder in this world, because it is a wondrous place. This planet is beautiful, and we do need to realize that one of the big things that I've been really, really worried about is when we solve these problems facing climate change and biodiversity loss, what was the reason that we solved those problems? And that's what terrifies me, was it because time was running out and there was chances that there were cataclysmic effects on the world which would have changed human life forever and possibly ended it, and caused catastrophic results all across the globe, and that fear was driving the change? And if that is the case, will these issues just come back in a different form because we haven't had the care to look at or understand or to find these problems until it's far, far too late? And so it may be, do we keep on getting these crises again and again and again? And so if we have that wonder, can we change? Like, it's so difficult because the politicians themselves seem more interested in keeping the status quo, which is obviously not working. And
or do we all let it slip away? But I do hope that by coming together that we can make a change, because if we can't do this, and if we can't make these sweeping changes that I know are so essential, and I don't have, and if I ever lose that hope, I wouldn't know what to do. So I still do hope. Ci vuole allora anche tanta creatività, dobbiamo trovare delle forme nuove anche nella protesta, anche nella sensibilizzazione della società, e tutto questo deve avvenire sempre accanto al sapere scientifico. Tu nel libro scrivi che mi piace la scuola e voglio imparare, però le cose che ci insegnano sono affascinanti quanto un rubinetto che gocciola. Quindi c'è anche qualcosa che non va nel metodo didattico. Mi spieghi come vorresti che fosse la scuola? Io ho appena finito mezz'ora fa una lezione con i miei studenti dell'Università di Torino. L'ho dovuta fare online, nello stesso modo in cui noi stiamo chiacchierando dalle nostre case a causa della crisi sanitaria, e quindi in fondo una lezione molto tradizionale. Ho mostrato delle slide, ho spiegato loro i grafici, i numeri, però ho anche cercato di motivarli dicendo le stesse cose che hai detto tu poco fa. Ma se tu volessi creare una scuola più efficace su questi temi, soprattutto sull'educazione ambientale, che cosa vorresti al posto del rubinetto che gocciola? Okay, so the way we were taught, the way I'm still being taught, the sciences and many other subjects is all very rote, and it's all contained within a very simple sphere. There's no extra knowledge, no fascination or interesting little tidbits of information, which I find that almost when you're teaching something, sometimes that if the subject matter, like in my biology lessons, for example, we were taught the very we were always taught the basic minimum to get by, and our entire education system seems to be, and education on the whole seems to be around this concept of just knowing enough to get by, or just to be able to say that you have a qualification. And that, for me, almost defeats the purpose of education at its core. Education is meant to educate and to teach us about the world that you're growing up in and you're living in. And I found that it's what you need. It's become what you need to pass an exam. And so if I was going to plan a lesson to teach about those things that I care so much about, show them it, because it needs to instead of just regurgitating information and shoveling it into the brain and then pushing it back out again, let the information come in through what you see and how you observe this miraculous world. For example, you don't. I think one of the subjects which shows this very, very well, this practical teaching method, is chemistry, because you have, and later on
in biology and university level. We don't actually do a lot of practicals work in biology, which is rather disappointing. And just being able to see all of these processes in action. One of my when I'm getting taught maths, my maths teacher is amazing, and it seems up to the teachers half the time in this education system to make the course worthwhile. So the course isn't giving very room for maneuvering, and it shouldn't be a requirement to have an amazing teacher to enjoy your course. It feels like, because I have an amazing maths teacher, and she gives us these extra knowledge that so our course might not say why something happens and why a certain way is the way it is, but she will go forth and explain that. And that's a common theme throughout education, is you're told something is as something is without being told why, and it leaves this almost dissatisfaction with what you've learned. And I remember talking to people after taking the biology course, and because of the material, they didn't like it, and I was like going, it made me really, really sad inside that it wasn't even the subject that was, and that caused them to not like it. It was the course, and I obviously would need more research into exactly how you would structure this education system logistically, because you're having to give education to so many different people, so many different abilities and backgrounds and diversity, and that can be really difficult logistically. But I do think that we do need drastic changes to at least our education. I don't really know much about other people's education systems, but in our one at least, we do need sweeping changes, because it isn't effective when a course is turning people off a subject. It's not working, and so therefore we need to investigate exactly why this is happening. I've put forward a few reasons. There's probably a lot more, and some that I've missed, and try and pinpoint the exact method by which you can solve these obvious problems and cracks within the education system. E tu hai già pensato che cosa vorresti fare in futuro da un punto di vista della tua formazione o del tuo mestiere? I think about it most days actually, because I'm really, really indecisive with everything I do. Every single day it's different. It's always in biology, mostly. It's always within that biological sphere of what I want to do. But some days it's zoology, other days it's botany. Sometimes it goes into ornithology or mycology, which is the study of mushrooms. Every single day I seem to want to go down a different path. But I do think as I gain more knowledge, I can make a more informed decision about what I want to do. And I don't really know what I want to do yet, but somewhere in biology. Yeah. Bene, l'importante è avere una passione e tu l'hai già identificata. Io non sono mai stato in Irlanda del Nord, ma l'ho conosciuta attraverso le tue righe, attraverso il tuo libro e il tuo diario. Hai ragione quando dici che abbiamo dei mezzi nuovi, abbiamo dei problemi nuovi, enormi, giganteschi,
ma abbiamo anche mezzi che mai l'umanità aveva potuto utilizzare prima per diffondere la conoscenza. Uno di questi è la rete, internet. E infatti io appena trovavo nelle tue descrizioni queste parole così belle, così vere, sincere sulla bellezza dei tuoi territori, sono andato immediatamente a cercarli attraverso Google Maps e ho viaggiato praticamente dal computer nelle terre che tu nomini. Per esempio sono andato subito a cercarmi l'isola di Rathlin che non conoscevo e l'ho visitata tutta da satellite insieme alle tue parole. Forse ho trovato anche il cottage dove hai alloggiato. Allora io ti chiederei un po' così, a conclusione di questa nostra chiacchierata, prova a spiegarci raccontando la bellezza della tua terra, la bellezza dell'Irlanda del Nord, della costa sull'oceano, delle tue terre con questi uccelli, questo vento, questi grandi panorami ancora abbastanza intoccati. Così, fanne un piccolo racconto per tutti quelli che ci ascoltano e facci così imparare a rispettarli. Okay, so I live in Northern Ireland, and this is the most beautiful place I know. It's where I've grown up, and I've lived this early part of my life. And at the moment, I'm in Castlewellan, which is a small village, town, somewhere in between, um, where the mountains meet the forest and the sea. And it sort of joins in the middle. Um, and they're small mountains. They actually, technically, geologically, they're not mountains. They're just very large hills. But they're the tallest we've got, and they guard over you. And the beauty of this place is hidden all around you. It's within the detail and the nooks and the crannies, and the sea that surrounds us, and that beauty that comes with it is a part of me at this point. It's what I look to in distress. It's what has given me comfort throughout the years, throughout the toughest of times, and it's what has given me that anchor that I so desperately needed, um, mostly in the book. And it the it's Rathlin Island, where you mentioned, is probably one of my favorite places. The little almost boomerang shaped island, um, and that little speck seems to have the concentrated essence of everything that I love about Northern Ireland and everything I love about our landscape. It has the sea, it has the birds of prey that I love so very much. And I remember that first time that I came to that magical place on my birthday. And there were lapwing in the air, and it gave me so much hope and joy and wonder and respect for this very magnificent landscape. And Rathlin Island, quite far off from the coast, exposed to all that battering, and these birds living on like cliffs, nesting on like the crooks of a cliff, give you that respect for these creatures that have managed to carve out this little nook for themselves in this world, as all creatures have had to do to adapt and to continue thriving
in this at times quite dangerous world. And that for me is a beauty that cannot really be replicated, because it is everything and how it interconnects with and is interlocking like a cloth with all the different fibers within it, twisting and twining until it becomes a full fabric that can inspire beauty just by looking at it, but is made up of these complex parts, and every single one of them inspires respect and wonder. And seeing this minutiae detail is one of the reasons why I love Northern Ireland so very, very much. Ecco, grazie per questa descrizione, perché quello che hai fatto è esattamente quello che è contenuto nel tuo diario. Le poche parole, ma hanno creato un'emozione. E le stesse cose che io ho guardato da satellite sono stati per me dei paesaggi belli, mi hanno colpito, ma abbiamo bisogno di questo filtro, il filtro della sincerità, del vissuto di una persona, che ci fa capire molto meglio quali valori ci sono di fronte a un paesaggio, di fronte alla complessità e alla bellezza della natura. Quindi la prima volta che passerai in Italia non vedo l'ora di accompagnarti a vedere le Alpi, montagne più alte di quelle che ci sono in Irlanda, con i nostri ghiacciai, quello che resta di loro, e vorrei portarti a vedere i ghiacciai prima che scompaiano. Allora, se hai delle domande, ovviamente lascio spazio anche a te, se vuoi farmene una. I think what I would like to ask is, when us as a civilization, us as humans have come through so much history beyond which we ourselves cannot even remember, but we're still trying to in some ways. Do you think that there is, after all of this time, that there is still hope that we can come together and fix these crises that are affecting and going to cause catastrophic damage? Do you have faith that us as humans who've come through already so much, that we can pull through, and that that we can come together as a species to solve these problems? Do you have that hope? Because I still try to have that hope, because I know that I would fail mentally if I stopped believing and stopped hoping. La speranza è ovviamente una cosa importantissima e dobbiamo tutti averla. Io ce l'ho per quanto riguarda le possibili soluzioni. Sono convinto che la cura ci sia. La mia parte invece pessimista è accorgermi che l'umanità non vuole curarsi, non vuole fare la cura di questa malattia che ha provocato essa stessa. È un po' come un malato alla quale il medico dice devi prendere una medicina e il malato si rifiuta, anzi dice ma io non sono malato, non la voglio la tua medicina. Quindi credo che abbiamo questo poco tempo davanti per capire. La prima cosa da fare è la consapevolezza di tanti cittadini del mondo, di tanti ragazzi come te, e pensare che ci troviamo oggi su un sentiero molto stretto, come sulle tue scogliere. Il sentiero è ancora praticabile, ci stanno due piedi e si cammina bene, dritti, però c'è il baratro vicino. Se si scivola, se si cade, non abbiamo salvezza. Se camminiamo con grande attenzione su questo stretto sentierino che è il sentiero della sostenibilità,
dove per ora ci sono poche persone, la maggioranza stanno andando verso il baratro, allora quel sentiero io credo che ci potrà portare in un mondo nuovo, in un mondo diverso, in un mondo che ci regali altri migliaia di anni di prosperità e una nuova capacità della nostra specie di relazionarci con la natura. Però il rischio è molto grande, questo dobbiamo saperlo e questo deve moltiplicare il tuo impegno, tuo e di tutti quelli come te e della tua generazione. Io anche ovviamente cercherò di essere al vostro fianco. Thank you so much, because it, that hope, I do think, is so important, and we do need to tread carefully on this cliff path. But I've been like, when you see it coming, you can see it's like it's the edge of, you can see the edge of the cliff, and we seem to still be walking forwards, and it does terrify me, but I do believe that we can do it, and I do hope for the future. E soprattutto per un futuro migliore per noi stessi, perché è dell'umanità che noi oggi siamo preoccupati. Lo sappiamo, la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni e andrà avanti lo stesso, è veramente il futuro dell'umanità che oggi è in gioco e abbiamo bisogno di quelli come te, Dara. Abbiamo bisogno che tutti i ragazzi della tua generazione facciano capire a tutte le persone l'importanza di quello che rischiamo di perdere. Ovviamente anche noi ci siamo, non voglio dare la responsabilità tutta alla vostra generazione di risolvere il problema, ma deve fare da catalizzatore di qualcosa che non sta ancora avvenendo. Quindi anche il tuo diario sono sicuro che contribuirà a questa sfida. Yeah, and seeing, and I do think that my generation are receptive, and they're listening, they're seeing their future slipping, and they're noticing it. It was it was pretty hard not to notice the way that our world was changing, and I do think that we can listen, but we need to be shown the way forward, and the scientists, and we have these solutions available to us, and it's up to the scientists have done their work. The young people have put in that pressure to show how important these issues are for our generation. Now it's up to the politicians to put those actions in place. Our hope resides in them, which is slightly terrifying. Bene, abbiamo tanto lavoro da fare. Qui sulle Alpi occidentali il sole è tramontato e quindi con questo ci salutiamo. Ti ringrazio per la tua pazienza e per il tuo contributo a questa sfida così importante di salvare l'umanità, salvare noi stessi. Grazie Dara. Thank you so much. It's been amazing to be able to talk to here. I wouldn't have ever dreamed of talking with about the things that I love with people across the world, and that is one of those vestiges of hope that I have. And I've really enjoyed our talk. It's been really every time I do one of these talks, it gives me that energy to keep on going, and that it makes me really happy. So thank you so much.